press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Okay, my dear students, good morning to all. Okay, good morning to all. So slowly we shall start, dear students. In the last class, we have seen something about the factors. Along with me, make a note once again. Factors. That is x square minus a square is, first write x minus a. X minus a must be there. Then we write x plus a here. Excluding this after x minus a, you are getting here 2 is there, 2. After this x minus a, you will get 2 terms here, such that the power of x and power of a must be same, which is decreased by 1. 2 becomes 1 here, x power 1 and a power 1. Like that, factors of x cube minus a cube. First, we have to write x minus a. Then, what is the term here? 3. So, totally in this you will get how many terms? 3 terms you will get. Totally you will get 3 terms. So, then rule is decrease the power of x by 1. 3 becomes 2 here. And finally, you must get a power 2. X power and a power must remain the same. Then what is the rule? We know x cube minus a cube factors are like this. X minus a into x square plus xa plus a square, that we have studied. And we have studied in 9th standard also. In algebra chapter. Or in the 10th chapter. Listen, some of the students are new students, I hope. Here power of x, here x cube minus a cube. Power of x is decreased by 1 here. Here also same. Number of terms, here the total number of terms are 3 here. Like that. X power decreased by 1. That is x power 1. Power of a should be increased. A power 1. X power goes on decreasing means, once again I write this, x minus a into x square means a power 0 is 1, you know very well, plus decrease the power of x by 1, that is x power 1, increase the power of a by 1, plus a square. X power should be decreased here. X power 0, a power 2. So check made, first term and last term powers remain same and total number of terms remains how much? 3. Suppose if anybody asks for you x power 5 minus a power 5, you can write easily, dear students. The factors of, listen here, factors of x power 5 minus a power 5. First, x minus a. Then what is the rule? X power, that is, should be decreased by 1. 5 becomes what? 4. A power 0. Then start decreasing the power of x by 1. X power 3. Increase the power by 1. Sir, artha aitu. X square, a square, x power 1, x power 1, a power 3 plus x power 0, a power 4. Okay, I think, dear students, you understood well. I hope so. 5. How many terms? Check madi. 1, 2, 3, 4, 5. Totally, how many terms you will have here? 5
terms. And a power 0 is 1, dear students. You know very well. A power 0 is 1 and also x power 0 is also 1. With this, we have studied in the last class. Because of a long duration, 3 to 4 days, I think my students could have forgotten. I have memorized this because we need an interesting formula, that is to show that limit x tends to a, x power n minus a power n divided by x minus a. We need this for the differentiation of, we need this. Idinna d by dx of x power n is. Sir, now ಏನು ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು? Why you are teaching this algebra? Differentiation ಅಂತ ಇದೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್, algebra ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. Yes, we need this step, dear students. Abdul, good morning to everyone, dear students. Differentiation of x power n is n into x power n minus 1, where n is any rational number. This is the class that you have to learn to understand this formula. Sir, how we got this formula? We need these steps and hence this formula. So let us concentrate this to show that limit x tends to a, x power n minus a power n by x minus a is n into, here it is, ಇಲ್ಲಿ x ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ a ಇದೆ, n into a power n minus 1. First ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. After proving this, we shall go for this formula. I just wait for 1 minute. You can write on your own. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆದರೆ nobody will ask you. You can write x power 10 minus a power 10 also. By it is needed in mathematics class. Okay. Now, to prove this, dear students, we take like this. Consider, what is that? Limit x tends to a. I told in the previous class, x tends to a means x is nearer to a, but not equal to a. It is approaching to a. So x power n minus a power n divided by x minus a. Dear students, you have to take along with me. The same factors you are going to write along with me. Here we should write the factors. X power n minus a power n, where n is any rational number. That means n can be a set of p by q. In last class you have given a good answer. I asked you what is rational number. Every student has answered accurately. So no need to waste the time. N is rational number of the form p by q. We write like that, such that q not equal to 0 and p comma q belongs to an integer set. This is what the rational number is. A set of numbers in the form p by q such that q not equal to 0. And p and q should belongs to integer set. I is integer set, 0 plus or minus 1, 2,
You know very well, dear students, this is what the meaning of n, that is rational number. So let us take the factors of x power n minus a power n. What are they? Factors x minus a. Start. How many terms you will get here? Dear students, I told you will get n number of terms. ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಟರ್ಮ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ 5 ಇದ್ರೆ 5 ಟರ್ಮ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಆದ್ಮೇಲೆ 10 ಇದೆ, 10 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಸರ್ 100 ಇದೆ, 100 ಟರ್ಮ್ಸ್. Here we have n, so you will get n terms, dear students. So what happens now? Factors. X power n minus 1. Power of x must be decreased. Gottide sir. Then start doing this. A power 0 plus x power ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಅನ್ಬೇಡಿ. ಎನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಸೋ ಆನ್ ಎಲ್ಲಿ ತನ ಬರೀ ಸುಮ್ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ತನ ಬರೀಬೇಕು. So what is the rule you will get at the end? Last term ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? x power 0 you will get. n minus 1, n minus 2, so on, x power 0. A power, a is increasing. What is the first term power? n minus 1. So you will get a power n minus 1. Power of x is decreased by 1. Power of a is increased by 1. How long? Until the last term x power becomes 0 and a power becomes n minus 1 as that of first term, whole divided by x minus a. So now x minus a, dear, cancels. Limit x tends to a. ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್? ವೈ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ. ಸರ್, ಇಫ್ ಐ ಡು ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್, if we do not get the factors without writing factors, what happens here? When x tends to a here, x tends to a means x is near to a. Means when we substitute x equal to a, this is what happening, dear students. This is cancelling 0 by 0. In the mathematics, as I told in the previous, 0 by 0, infinity by infinity, 0 to the power 0, and infinity to the power infinity. Whenever you get such things, 0 to the power 0. In mathematics, that is especially in limits and differentiation class, or in anywhere, not only in physics, mathematics, in the field of science, if we get the ratio 0 by 0, that term, that type, that we call as values are undefined. Therefore, we need to simplify. Mathematics or in physics or in the field of science, if we get such things, we call them as values are undefined. So in order to evaluate them, in order to calculate the value, we need to simplify. So this is simplified by using which method? By using factors method. Once we do that, so this x minus a cancels, then simplification becomes easier. Then this will have a definite value. You can define this. You can define limit x tends to a, this value is this much. We can define this. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿಪ್ಪ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೈನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗಲಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದಪ್ಪ. ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ 0 by 0, infinity by infinity, ಅವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲವು. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಗಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲವು. ಆ ಥರ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸುಲಭೀಕರಿಸು, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡು. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಲಾಭ ಆಕತಿ? ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡು, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಣ್ತೈತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು. ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಎ ಪವರ್ n minus 1. A power 0 is 1. Already you know this. A power 0 is 1. X power 0 is 1. Next, plus. A power n minus 2 into A power 1. Last one. X power 0 is 1. A power n minus 1. ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವ ನಿನಗೆ? You will get n terms here. ಈಗ ಇದನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ 3 ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡ. I told previously, I explained. You will get how many terms here? N terms. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಬರೀಬಾರ್ದಿಲ್ಲ, ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಬರೀಬಾರ್ದ್ರಿ ಸರ್? ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿಪ್ಪ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕಿಪ್ಪ? ಎ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೀಯ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೈಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬೇಸಿಸ್ ಸೇಮ್, ಬೇಸಿಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಪವರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್. ಎ ಪವರ್ n minus 1 plus a power n minus 2 plus 1. n minus 2 plus 1. How much you will get? n minus 1. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂತ ಕುತ್ಕೋಬೇಡ, ಇಲ್ಲೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ. n minus 2 plus 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? a to the power of n minus 1 plus so on a power n minus 1 ಬಂತು. ಹಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಇದಾವೆ? ಬರೀ 3 ಅಂತ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಇದೆ n ಹೆಂಗ್ ಬಂದು ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಬರೀತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡು, 2 plus 2 plus 2 ಎಷ್ಟು ಸಲ ಇದಾವೆ? 3 ಸಲ ಇದಾವೆ. 3 times of 2 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಸರ್. ಇಲ್ಲ 5 ಇದಾವೆ, 5 ಸಲ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 5 times of 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತು ಸರ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? n ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ n times of a to the power of n minus 1. Okay, dear students, a small response. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್, ವಿ ಶಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲಿಮಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿನ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕಲಿಬೇಕು. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ this? How this can be written equal to n into a power n minus 1. Yes sir. Thank you. Captain Guru newcomer. Afnan Ahmed. Yes sir. Okay, now let us get into our formula, what I said in the last class. Okay, take this. So today in this we should show that, we should prove this. To prove d by dx of x power n is equal to differentiation of x power n with respect to x is n into x to the power of n minus 1, where again n is any rational number. You can take that, take the heading to prove that formula. You will learn in detail in mathematics. Detail you will learn, no problem, dear students. Okay, now where n is any rational number, here what the meaning is? Here we take y is equal to, let us take y is equal to x power n, means y is a function of x here.
Okay, Shambhu Lingappa, just have patience. You are, I think, you may be the newcomer. Don't worry about that. ಇದನ್ನ ಈಗೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊ, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ. Now you concentrate for this. Y is a function of x here. Now y is depending on x. Therefore x we call as independent variable. X is called independent variable. Y is depending on x. Therefore y we call as dependent. Y is dependent on x. As we told in differential class, we must go for small changes in the variables. Means first yaar change agtare, x change agtare. X na change ಮಾಡಬೇಕು by small amount. Differential classes we must go for small change in the variables. When x is changes to say x plus delta x. ಮೊದಲು x ಇತ್ತು, ಮೊದಲು ಏನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದೀಯಾ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ. ಈಗ x equal to 1.0 ಇದ್ದದನ್ನ x is equal to 1.001 ಮಾಡಿದೀಯಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ x equal to 1 ಇದ್ದದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ x ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಥವಾ ಓಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ವಾಟ್ ಚೇಂಜಸ್, ಹೆಂಗೆ x ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ y ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ y changes to what, y plus delta y. Here what we call delta x and delta y ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, we call them as small increments ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Small increments in the variables ಯಾವುದು, x and y respectively. Previous explain ಮಾಡಿದಪ್ಪ, ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. We are learning the class of differentiation. The meaning of differentiation I have explained. Now once again I am repeating this. We need small changes in y, in the variables. So what happens now? Here y is depending on x. Y depend on x. Therefore when x changes to x plus delta x, correspondingly y is changed. Therefore we rewrite like this. What we write? Y plus delta y is equal to listen, what should I write now? F of x plus delta x I should write. X is changed to x plus delta x. Y inna ikade tarabeku. So delta y is equal to f of x plus delta x. So mathematics step y ikade bantandre minus y agutte. So now I get delta y is equal to f of x plus delta x minus y. What is y? The given function itself. But many times we need to write the step this type directly. It directly ಬರ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಸರ್, ಇದೇನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, this gives what, fraction minus ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತಪ್ಪ, ಚೇಂಜ್, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, change with respect to the initial function. Initial function is this. Small increment irodrinda, small increment means this delta x must tends to 0 as I told. If x is equal to 1.0 ididdu, next new value check ಮಾಡಿದಾಗ new value is 1.001 ಅಂತಂದ್ರೆ difference check ಮಾಡಿದ್ರೆ difference of these two will become 0.001. That means it is approximately is equal to 0 but not equal to 0. ನೋಡಿ ಈಗ 0.001 ಅನ್ನು ಏನಂತೀಯ, negligible ಸರ್, ಸರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 0 ಇದೆ ಸರ್. ಹಂಗೆ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ
differentiation formula ಏನಿರುತ್ತೆ? So now I should write differentiation, dear students. Limit delta x tends to 0. Sir, delta y ಬರಿಬಾರ್ದಾ? ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, y is changing with respect to ಏನು? x ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮೊದಲು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ therefore limit delta x tends to 0. As delta x tends to 0, how does, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ y is function of x ಇರೋದ್ರಿಂದ, what is the change in y? Small change in y with respect to x ಅಂತ ಓದಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ, those who are newcomers, you can read like this. Sir, y is a function of x. Y is function of x. Therefore, y is changing with respect to x. ಈ ಹೇಳೋ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. y is function of x. ಮೊದಲು x ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಆ x ಏನಿರಬೇಕು? ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು. ನೀನು x ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ correspondingly ಅಥವಾ respectively there is a change in the value of y. Therefore, change in y with respect to x, we call this as differentiation of what? y with respect to x ಅಂತ ಹೇಳಿ dy by dx ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಓದೋ ರೀತಿ ಮೆಥಡ್ ಇದು. dy by dx ಅಂತ ಓದ್ತೀರ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ dy by dx. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? Change in the value of y with respect to x such that change in x must be negligible. This is the definition of differentiation, dear students. That is equal to, left side in bardidinala, this itself is definition of, last class ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. Small change in one variable with respect to another, as the variable delta x tends to 0. So ಈಗ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋ. f of x plus delta x minus f of x divided by delta x ಅಂತ ಬರೆಯುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಏನ್ ಸರ್ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ ಸರ್ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, dy by dx ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್? f of x plus delta x minus f of x divided by delta x ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಿಮಿಟ್ delta x tends to 0. ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕರೆ you must call this as dy by dx ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೇ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ differentiation from step 1. This we also call as step 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, we call this as first principle ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Differentiation of a function using first principle ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಸರ್ ನಾವು, we should write like this. Just copy this, my dear students. We need this to learn some formula. ಕೆಲವೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಎಲ್ಲವೂ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಅಟ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. So with this small idea, simple idea, let us take this. Copy this. Y is x power n. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋದೀಗ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ.
ಈಗೇನು ಬೇಸಿಕ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. y is function of x ಇದೆ ಸರ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ, ಎಕ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಚ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಡೋಂಟ್ ಕಾಪಿ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಸ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೌ ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್, ಓಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಮ್ಮ, ಆಯ್ತು. ವಿಚ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ changes. Not a y is function of x. Again, dear students, you are learning differentiation. ನಾವೇನ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. We are distinguishing how one is changing with respect to another. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? You have to distinguish one with respect to another. ಯಾರನ್ನ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? y is function of x ಅಂದ್ರೆ y is depending on x. ಈಗ ಯಾರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ಫಸ್ಟ್ ಯಾರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು? x ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಮ್ಮ, ಆಗಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ 1 ಇದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇದೆ? 1 ಡಿಗ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. 1.0001 ಬಂತು. ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ? 0.0001 ಇದೆ, ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀನ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಏನಿರುತ್ತೆ? 0 ಇರುತ್ತೆ. When x is changing, y is depending on x, therefore y has to change. y ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಲ್ಟಾ y plus delta y ಆಗುತ್ತೆ. So when x changes to delta x, the corresponding change in is y. Therefore, what is that change in y? Small change in y with respect to that small change in x. Not y is function of x. Y is changing with respect to x. Therefore, delta y by delta x. Not delta x by delta y. No. So, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಈಸ್. ಲಿಮಿಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Change in y with respect to x, that is known as dy by dx. This is what we have learned, the definition of differentiation. This is what the differentiation is. Okay, we must take it, as I told, we are learning differentiation of y with respect to x. Differentiation of y with respect to x. So when I say with respect to x, I should compare. ಈಗ I will ask you to compare ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಮ್ಮ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ x just compare with y ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳೋಣ? Can you Hamsasri, I just ask you compare x with y ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳೋಣ? Can you respond? ಅಲ್ಲ ಹಂಸಶ್ರೀ ಹೇಳು. ಕಂಪೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌ ಡು ಯು ರೈಟ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೈಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ ಬರೀತೀಯೋ ಅಥವಾ ವೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಬರೀತೀಯೋ? ಅಮಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ದಿಸ್. ಕಂಪೇರ್ x and y. Compare x with respect to y. X by y. Very good. Like that, in our discussion, I am comparing what? Y with respect to x. I am comparing y with respect to x. How? By making small changes. Therefore, delta y by delta x. I am comparing
You can write like this also. I am comparing change in y with respect to change in x. Very good. In this you can say, you can have like this. I am comparing, sir. Comparing change in y. Change in y, that is delta y, with whom I am comparing with, sir? Change in x, because y is changing with respect to x. Therefore, I should write delta y by delta x. I should write such that the change should be small. That is what differentiation is. Okay. Dear students, let us have this. So I write directly here. First, x is changing now. Left side. X change ಆದ ತಕ್ಷಣ corresponding change in y ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ x to the power of n ಇದೆ. ಪವರ್ n ಸುಮ್ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. As I done in the previous step ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Delta y is equal to x plus delta x whole to the power n. Y ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಾ minus y ಆಯ್ತು. As we done in the previous dear students. Okay, now substitute. What is y here? Y n substitute ಮಾಡ್ಕೋಣ and apply this limit. One step ಆಗಲಿ ಬರಿತೀನಿ. I write one step extra. X plus delta x whole to the power n minus. What is y here? X power n. I need differentiation definition. Limit as delta x tends to 0. Small change in x. There is change in y with respect to x. That is equal to right side x plus delta x. Sum barita hogodu idana. Sum barita hogodu. Minus x power n divided by delta x. Divide on both sides delta x idange. Yake anta kedre I am comparing, sir, change in y with respect to x. This is what the left side itself gives the definition of differentiation. Differentiation of y with respect to x anteli definition ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. What is y here? Y is x power n. ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೇಕಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಲಿಮಿಟ್. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಮ್ಮ, ಲಿಮಿಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ dy by dx ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈಗ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಏನಂತ, ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು a. We have just learnt in today class. What we have learnt? This we have learnt, dear students. ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸರ್? n into a power n minus 1. ನೋಡಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಈಗ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಮ್ಮ. ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ನಥಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಸರ್? ಸ್ಟೆಪ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಐ ರೀರೈಟ್ ದಿಸ್. ಲಿಮಿಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಐ ನೀಡ್ ಎ ಸ್ಪೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್. ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ನಥಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಎನ್ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಹಂಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ನೋಡಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡನ್ ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಸರ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೀರಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಇದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ನೋಡಿ, ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಇದು ಎ ಇದ್ದಂಗೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಎ. ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಎ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇದು ಎದಕ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡು, ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಎ, ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ. ಎನ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಎ, ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಏನು, ಎನ್ ಇಂಟು ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ನೀಟ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ should be compared with this. ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು, ಎನ್ ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. The same you will learn in the first PUC mathematics. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಕಲಿತೀರಿ ಗೊತ್ತಾ, ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಬರಿತಿರ್ತೀವಿ, ಸರ್ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಸರ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದಿಷ್ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ y is x, y ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ y is x ಪವರ್ n ಇದ್ರೆ, y is x ಪವರ್ n ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ವಿ ಗಾಟ್, dy by dx. ನಾವೇನ್ ಕಲ್ತ್ವಿ, dy by dx. This is the definition of differentiation. dy by dx is equal to, what is your answer we got now, n into x to the power of n minus 1. Sir, we need this. In last class I have written directly. Some of the students have wondered, sir, how we got this. Dear students, once again I am telling you, you understand the steps, but in our physics class, if I write now we have to do the problems. Sir, if I write y is equal to x to the power of n, then ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಮ್ಮ ಅಂತೀನಿ. ಸರ್ y is a function of x ಇದೆ ಸರ್, therefore differentiation of y with respect to x. ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, differentiation of y with respect to, y is function of x with respect to x ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ, dy by dx is equal to, ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆಯೋ, ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಈ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳೋ ಅಂತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಅಂತಂದ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ಸರ್, ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಇದೊಂದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಇದಾವೆ. ಈಗ ಒಂದು ಕಲ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಪಿ ದಿಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. You have learnt the proof from the basics of mathematics.
Again, n is any rational number. Okay. So as you get practice day by day, the same what we write is, you can write as dear students, list of formulae. This we need. ಒಂದು ಈ ತರ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. This is what we have seen is using first principle method. Using first principle ಅಲ್ಲ, using first principle method ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, that is delta y by delta x, limit delta x tends to 0. This is again, dear students, I written previously, don't worry about that. F of x plus delta x minus f of x divided by delta x. What this you have written is itself is the definition of differentiation. Mathematically, differentiation is given by this formula. Even method ಗೆ ನಾವೇನು ಕಲಿತೀವಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ first principle method ಅಂತ ಕಲಿತೀವಿ. Using first principle method we can reach all these formulas. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಕಲಿಸಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, because it will leads to a mathematics. Once the college starts, you will learn, dear students, in detail. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು. ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಲಿಬೇಕೀಗ. ಒಂದನೇದು ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ y is function of x ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, if ನೋಡಿ ಬರೆಯೋದು ನೋಡಿ, y is x power n, then they write like this. ಇದು ಆಗಲೇ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟ್ಯೂನ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ದೆನ್ dy by dx ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ n into x to the power of n minus 1, where n is any rational number. Even as the day goes, you are being perfect, you will write like this, d by dx of, ನೋಡಿ d by dx of y, ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ, y ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ, x power n ಇದೆ. Therefore differentiation of x power n, differentiation of x power n with respect to x ಅಂದ ತಕ್ಷಣ n into x power n minus 1 ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಬೇಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡು. ಏನ್ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ವೆರಿ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ dy by dx of x to the power of 5. 5 is a rational number. As I told, rational number ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. p by q, q not equal to 0, p comma q belongs to any integer set. ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ? 5 integer. So that is equal to, what is n here? n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ? 5 ಇದೆ. 5 into x, 5 into x to the power of 5 minus 1. So your answer 5x to the power of 4. Example ಕಲಿಯಿಗಲಿ. Sir, d by dx of x to the power of 3 by 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್. ವರಿ ಮಾಡಬೇಡ. ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಕೈ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡೋದನ್ನ. x ಪವರ್ n, n ಅಂದ ತಕ್ಷಣ n into x to the power of n minus 1. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. 3 by 2 minus 1, LCM ತಗೊಂಡಿದೀಯಾ? LCM 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 by 2. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ನೋಡ ಸರ್. d by dx of x to the power of minus 8 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್. ಇರ್ಲಿಪ್ಪ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, -8 ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋ. x ಪವರ್ n,
n into x to the power of n minus 1, minus 8 minus 1. So your answer become minus 8 into x to the power of minus 9. Dear students, have you understood this formula and these 2-3 examples? Say respond yes or no. Have to have some small interaction. Next ಏನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ. Have you understood the formula, how to write that, and how this can be applied to solve simple problems? Okay. Sarika, Anand, Lily Grace, Ahmad, Abhishek, Shreyas. Okay, copy ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. You will see plenty of problems related to physics. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೆದು ರೂಲ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೆಯೋಣ, ಮತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೆಯೋಣ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟೇಕ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀಟ್ಲಿ ಆನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್. ಹೌದು, ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ನೋಡಿ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್, ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್, ಆನ್ಸರ್ n into x to the power of n minus 1. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಇದೆ, ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, d by dt. as we told, derivative as a rate measure. rate measure ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್, ಅವಾಗ t ಪವರ್ n ಇದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ x ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ t ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟಿ ಇದೆಮ್ಮ, ಎನ್ ಇಂಟು ಟಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1. ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ. ನಮಗೆ ಇವು ಬೇಕು, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟಿ ಬೇಕು. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ, 3 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದನ್ನ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಈಗ ಪ್ರೂಫ್ ಗಿಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಓಕೆ, ಹೌದಪ್ಪ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಚೇಂಜ್. ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್, ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 0 ಹಿಯರ್. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಆರ್ ಐ ರೈಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. Constant, let us say y is equal to c anta ಬರೆಯೋಣ. some constant, say 5, 10, 100, which will never change at all. Constant is 1. ಈಗ for example, acceleration due to gravity on the surface of earth, wherever you go on the surface of earth, g value that becomes 9.8 meter per second square. And the gravitational constant that you have studied in 9th standard, 6.67, 10 to the power of minus 11. SI unit will be Newton Newton meter square per kg square. SI unit irutte. This value remains constant, which will never change at all. Never change at all. And that delta y becomes what? 0 anta. Whenever you get something called constant, so constant is 1 which will never change at all.
That means change in y becomes what? 0 ಅಂತ ಅರ್ಥ. Y will never change. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದನ್ನ see it will never change, dear students. This remains same. Let us write y plus delta y. ಬರೆಯೋಣ ಸುಮ್ಮನೆ. Delta y is equal to c minus c. y ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ, ಮೈನಸ್ y ಇದೆ. y ಜಾಗದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? c. It will never change. So cancel ಆಯ್ತು. Delta y is equal to 0. So constant is one which will never change. If for example in say physics only, temperature is a constant in certain process, Boyle's law dalli we study pressure and volume are inversely proportional at constant temperature ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಡಪ್ಪ, ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅನ್ಬೇಡ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಕೆಲಸ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ 0. ಆಮೇಲೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಮೊದ್ಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಸರ್, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. 2 ತಾಸು ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಸರ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ವಾಟ್? 0. So differentiation of constant is 0. You can have this, dear students. ಬೇಕು examples ಬೇಕು. Constant is one which will never change at all. These are examples of what we say. ಈಗ velocity constant, change in velocity constant ಅಂದ್ರೆ you must write acceleration of the particle is 0. ನೋಡಿ, when we see problems in physics, velocity of the particle remains constant at all the time during its motion, either along a straight line or in a say circular motion. If you see that velocity remains a constant ಅಂತ ಏನಾರ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ acceleration is 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ acceleration is rate of change of velocity ಸರ್. ಯಾವಾಗ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ನೋಡಿಲಿ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ is a function of time. Velocity is a function of time. We are differentiating velocity with respect to time. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ, velocity is function of time. Velocity is changing with respect to time is known as acceleration. When velocity is constant, I told acceleration is 0. Why? Sir, change in velocity is 0, sir. 0 by any time is 0. Okay. So in mathematics or in physics also you will get differentiate d by dt of 5. You must write 0. Example ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಮ್ಮ. So d by dt, d by dx of say 1 by 2. Sir 1 by 2 constant sir, though it will never change. Differentiation of constant sir 0 ಅಂತ ಬರ್ದ್ಬಿಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನಿನಗೆ ಯಾವ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಕೋ. d by dt of say 3 to the power of 1 by 2. ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾರು ಇರಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ. 3 power 1 by 2 ಆನ್ಸರ್ 0. ಇವು ಒಂದು 3 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ನಾನು ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೀಕಾಲ್ ದೆಮ್. ನಿಮ್ಮ ರೀಡಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕು. ಹೌದು ಸರ್ ಬೇಕು. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏನ್ ಬೇಕು ಸರ್? ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬರೀತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ಬರೀತೇನೆ ಅಂತಮ್ಮ. ಇ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್, ಬೇರೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇ ಪವರ್ ಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್. ಆನ್ಸರ್ ಇ ಪವರ್ ಟಿನೇ. ಇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್.
ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಅದ ನಂಬರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 2.713 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದು ಮೆಮೊರಿ ಜಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, 2ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಯೂಸ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಏನಂಗಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದು ಇದನ್ನ ನಾವು 2.73 ನಾವು ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಮ್ಮ. ಇದು ರ್ಯಾಷನಲ್ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರ್ಯಾಷನಲ್. 2.713 can be taken as irrational. ಈಗ ಇ ಪವರ್ ಟಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ, ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಟಿ ಇಸ್ ಇ ಪವರ್ ಟಿ ಅಂತ ಬರೀ. ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆಯಮ್ಮ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸರ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಅದಿಷ್ಟೇ ಸಾಕಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೊಗಾರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ, ಲಾಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ. ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಲಾಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ ಡಿಟೇಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೊಗಾರಿಥಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಲೊಗಾರಿಥಮ್ಸ್ ಬೇಕು. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್, ಎನಿ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಲಾಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಆನ್ಸರ್ 1/x ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್, ನೋಡಿ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಟಿ ಇದ್ರೆ 1/t. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು 6 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. 4 ಆದ್ವಿ. ಈಗ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್, ಮೊದಲೇ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಲೊಗಾರಿಥಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಟ್ರಿಗೋನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಹೌದಮ್ಮ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು, ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಕಾಸ್ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ? ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್. ಏನ್ ಸರ್ ಆಗ್ಲಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಹೌದಮ್ಮ ಅದನ್ನ ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾನೀಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿನಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೂಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೆಟರ್ ಸಿ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಲೆಟರ್ ಸಿ, ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಪ್ಪ? ಕಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಮ್ಮ? ಕೋಸಿಕೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ನಾವು ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್. ಇವು ಏನು ಕೆಳಗೆ ಬರೀತೀನಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಸಿ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರೀಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಸ್, ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಟಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಸೈನ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ವೇರಿಯಬಲ್ ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬದಲಿ ಟಿ ಇರ್ಬೋದು. ವಿ ನೀಡ್ ದೀಸ್ 2 ಫಾರ್ಮುಲಾ plenty of times. Differentiation of sine function is cos. Differentiation of cos is minus sine. ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಡುವಿರಿ ಅಥವಾ ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ, ಹಾಗಂತೇಳಿ ಬಿಡೋದು ಬೇಡ, ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನಿಗೆ ಸೀಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದ್ರೆ ಕಾಟಿಗೆ ಕೋಸಿಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿದಮ್ ಟ್ಯಾನಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಂಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಬರೋಲ್ಲ ಸರ್. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟ್ಯಾನ್ ಹಂಗೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಸೈನಿಗೆ ಕಾಸ್, ಕಾಸಿಗೆ ಸೈನ್, ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್,
secant square ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೆಯೋಣ, cosecant square ಬರೆಯೋಣ. This, dear students, you especially need in mathematics. These two, above this we need in the physics, dear students. ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದ್ರೆ ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಟ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲಮ್ಮ, ಸೈನ್ ಕಾಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಕಾಟ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಸೀಕ್ಯಾಂಟೆಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೀಕ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಸೀಕ್ಯಾಂಟೆಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ಯಾಂಟೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿದಮ್ ಆಗಿ ಸೀಕ್ಯಾಂಟ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹಂಗೆ ಕೋಸಿಕ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಕೋಸಿಕ್ಯಾಂಟೆಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಟೆಕ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನನಗೆ ನೀವು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ 5. Differentiation of sin x is cos x, cos x differentiation is minus. Up to this you should be ready with tomorrow class. Thank you dear students for listening the class. At least we need 1 hour 5 minutes, 1 hour 10 minutes dear students. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ. 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀರಾ. ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ರೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. We need all these formulas in tomorrow class. Don't forget them. Practice ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.